BPX TV Réseau, disponible partout et sur vos réseaux préférés. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde. BPX News, BPX TV Réseau. À tout réseau Lio, interconnecté à travers mon plan, c'est le réseau, c'est l'équipe. BPX TV Réseau, référence. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Work permits are based on TPS. Those work permits will no longer be good after perhaps as soon as July 1st. And the devastating impacts. Madame, Monsieur, nous en direct sur BPX TV Réseau. Côté nous trouvons là dans 62 en bon statut, tout c'est l'ouverture. Et bien, son spécial rencontre, une spéciale conférence de presse en meeting avec différents leaders dans la communauté haïtienne. Donc, on est nouvelle la tombée comme une bombe atomique. Donc, la course autorisée l'administration sur plan pour camper TPS pour Haïtiens, environ 350 000 Haïtiens, plus 6 000 Syriens, et bien, on a des campés TPS pour Haïtiens et c'est une décision qui prend effet immédiat. Ça veut dire que TPS pour Haïtiens, donc décision ça a et en plus le monde dans la communauté haïtienne demain en tête. Même étrangers, pour gagner un sénateur républicain ou un gouverneur dans New York, magistrat à New York, un peu partout. Donc on nous met des mains en tête, son catastrophe, son désastre, son crise qui gagne, elle est considérée comme haïtien juste à vivre aux États-Unis, comment il a pu aider l'économie paysan et comment haïtien dépend de haïtien qui est TPS, que ce soit haïtien qui est en Haïti qui a aidé. Donc nous allons permettre de suivre différentes interventions que en leader donc Elio a fait dans la communauté. Sonia en allée, vous allez. BPX News, BPX TV Réseau. À tout réseau Lio, interconnecté à travers mon plan, c'est le réseau, c'est l'équipe. BPX TV Réseau, référence. This is not simply about humanity. People are going to die because of yesterday's decision. There's not the slightest question about that. The conditions in Haiti are not safe. There's no question about that. I talked yesterday with a woman who's been here 15 years, owns a house, has 3 U.S.-born children. She's going to be fired soon, won't be able to pay the mortgage on her house. What's to become of her American-born children? This is a devastation, and we must ask gubernatorial candidate Byron Donalds, where do you stand? Where do you stand? Every candidate must be asked this question. It's not a partisan issue. It has to do with Florida's economy and the lives of people in the state, not just Haitians. Where do you stand? Senator Moody, do you support Senate Bill 4814? In April, the House of Representatives passed with 10 Republicans and 1 GOP-leaning representative joining all the Democrats in passing the bill that extends Haiti's TPS designation, that would extend it if it passed both the House and the Senate. It would extend it for 3 years. The Senate bill exists. It has 19 co-sponsors right now. We need Senator Moody to stand up and say whether she supports the devastation of Florida's economy and communities, or whether she supports doing the right thing. The Supreme Court decision was not only a calamity, but an obscenity. The idea that President Trump's repeated anti-Haitian racist slurs had nothing to do with this is on its face absurd.
wants to let in are white South Africans. He's called Haiti a shithole country and said he prefers people who come from places like Denmark and Norway. The racism is blatant, and the Supreme Court's failure to see that is an obscenity. But the question is now, what do we do? Individuals should go to competent, experienced immigration attorneys, for example, at Catholic Charities Legal Services, or others who provide free or low-cost immigration services that are experienced and good. They should beware of going to people who will take their money and promise them the moon and just rip them off. That's a real danger now. So they have to go to competent people. But the real question is, and then I'll wrap it up, where does gubernatorial candidate Byron Donald stand? Hypocrisy is not what's needed now. What's needed are the candidates to stand up, and that also goes for state representatives and state senators who are running, because ICE is soon going to be making havoc here, and Florida can do a lot if people stand up, our elected officials. Thanks. Thank you so much, Steve. And we would like to recognize a giant among us who has been at the forefront of pushing for LILS for many years. It's Miami-Dade County Mayor Daniela Levine Cava. Thank you so much for being with us. It's true, I might be one of the shortest, but I'm one of the mightiest. There you go. This is really a sad day. This is a day that did not have to be. The Supreme Court could well have upheld the decision of the court and said, this is not right, this is not just. Our Haitian American community is part of us. We are so proud of the Haitians who call Miami home, South Florida, the United States home. They are our working men and women. They are our business owners. They create jobs. They are fueling our basic industries that they are contributing to our society. We must stand with them. We pray, we hope that the Senate will do the right thing and move forward. We need a temporary reprieve, and then we need a permanent reprieve. I just came from a citizenship ceremony. People who work so hard to be part of this country and call America their own. And that is what these hard-working, law-abiding Haitian Americans want to do as well. They've been here for decades, so many of them, contributing and paying taxes. We need to find a pathway for them. We cannot send them back to a country that is terrible, that is dangerous, that we don't allow our people to go visit. It is inhumane. It is unthinkable. We must honor what the Haitian community has done for us here in Miami, and we must make sure that we stand with them and undo this terrible, terrible decision that will be an abomination for all of us, for the Haitian community, for Haiti. This is not good for anyone, and we call upon the great elected leaders in Washington to do the right thing, stand with us, turn this bad decision around from the Supreme Court, and we stand together for justice, we stand together for freedom, we stand together for the rights of the working men and people from Haiti who've chosen to make this country, especially our country, home. Thank you so much. Thank you so much, Robert. The family separation issue, a community, an act that's tearing the communities apart. We're asking those in the Haitian community who are impacted to consult with an immigration attorney to take care to gather your papers and speak with people in our community. Our organization provides free legal services for low-income residents of Florida, and we have consultations available via telephone, Department of Justice, on our website. We stand with the Haitian community and
Hello and good afternoon, everyone. My name is Yarelis Mendez Zamora. I serve as the policy coordinator for American Friends Service Committee. This is a devastating day for our communities, and I want to make it clear, while this case focused on Haiti, it does not bode well for the rest of the countries that have TPS and who have court cases like Nicaragua, Nepal, and Honduras. So this is a moment for our communities to come together. Yes, it's about the Haitian community, but it's also about the strength that we have in our numbers, and if we can come together and really push for the permanent protections that we all need while working at the local level to defend our community by taking away the 287G agreement, by making sure at this moment that it's easy to feel despair, but we cannot fall into it. Please watch out for scams. Go to trusted attorneys. Don't fall for quick schemes that promise you protections immediately. We must have discernment. This is the moment to, again, go to trusted sources like Catholic Legal Services, like Americans for Immigrant Justice. Please call the hot 600-5762. And I want to make something clear. It's up to all of us to keep pushing for these protections. Thank you. Thank you so much. I would like to introduce perhaps the most important person that you're going to hear from today, because she is directly impacted by the ruling yesterday. Farah Larieux is a business owner and a credible community leader who was on temporary protected status. Farah. Good morning, everyone. My name is Farah Larieux. I'm a TPS holder from Haiti. I've been living in the US since 2005. I spent my entire adulthood in this country, which I proudly call home, to fund community organizations, immigrant advocacy groups, elected officials, and the media for standing in support of Haitian and Syrian TPS holders. Today I stand before you with a heavy heart, filled with anxiety and profound disappointment. As Americans prepare to celebrate the 250th anniversary of this nation built by immigrants who fled poverty, inequality, injustice, and religious persecution in Europe, 6 conservative Supreme Court justices have echoed the Trump administration message that Black immigrants are not welcome here. To Donald Trump, Chief Justice Roberts, Alito, Gorsuch, Kavanaugh, and Barrett, I say this: you have violated the fundamental principle of human rights and the core values of America. Once a shining beacon of liberty, democracy, equality, and hope for people around the world. Your action not only destroyed the lives of TPS holders and their families, but also threatened to plunge our country economy into chaos from which it will struggle to recover. Made by minority communities, the very backbone of this nation. Moreover, you bear responsibility for the fate of thousands of Haitian and Syrians who will be deported to face life-threatening dangers. And to the American people, I thank you for your outpouring support to us Haitians. I'm asking you one favor. Today, call, email, and write your senator and ask them to vote yes on the bill that will grant 3-year TPS to Haiti. It is matter regardless what's gonna happen to me tomorrow or in the future, I will continue to fight for my right to exist, to thrive,
and to push my life. This fight is not. Thank you. Farrah? That's right. Farrah, quick question. Steve, 1 second. We gotta take questions. Yeah. Farrah, do you have a sense of timing or what is your next step, man? Do you know? I already consult my attorney and I will apply for asylum. We know with this administration that doesn't mean anything. But we will face whatever the consequences to make the world know what's going on in the United States and to face Donald Trump. Farrah, what is, if you could tell the people that are going to watch this, what is your biggest fear? Death? If they send me back to Haiti, it's a death sentence. And it's not only me. Because the conditions are there for that. They will be targeted. They will kidnap us because they will see a way to maintain their terrorist agenda. And Donald Trump is complicit of that. July 2nd, protections end. What do you do then? Like I just mentioned, I'm already in process with my attorney to apply for asylum. But I know also that it doesn't mean anything and I can still be targeted by the administration because I was courageous enough to face them. But this is more just a TPS issue. This is a human rights issue. And today is the Haitians, tomorrow it would be the Americans. Say that part. Thank you, Farrah. PPX News. PPX TV Réseau. À tout réseau lié, interconnecté à travers mon plan, seul réseau, une seule équipe. PPX TV Réseau. Référence. Live with Mr. Dalrones, his candidate for Congress, District 20. Don't tell us, do you have a message for Haitian people? Yes. This ruling by the Supreme Court continues on a reckless, inhumane path. Supporting a decision that Donald Trump made has no heart nor humanity. It will devastate the economy of South Florida, and the United States. Removing almost 400,000 law-abiding, hard-working Americans. People working in our factories, people working in our hospitals, people working in our hotels, restaurants, schools, contributing to our economy will devastate our economy. The affordability crisis will get worse. All Americans are going to feel this, not just the Haitian on TPS that are here, but everyone. President Trump is doing the wrong thing. This is not American. This is totally un-American. Senator Ashley Moody, Senator Rick Scott, Congresswoman Diaz-Balart, Congressman Jimenez and Congresswoman Salazar, Congressman Diaz-Balart and Jimenez. Do the right thing. Stand up. Business leaders, Walmart, Amazon, all those leaders who benefit from the labor of these TPS holders need to get to the president. You have the money, you have the power, you have the voice. Let President Trump know that because it's going to affect all Americans. And further, we owe a debt of gratitude to the Haitian people. When we were at war for independence 250 years ago, they stood with us in Savannah helping to defeat the British when we were almost certain to be defeated. After their independence that they won with their blood, sweat and tears, the Louisiana lands were given to the United States for 15 cents an acre. And that's all our part of 15 states, 1/3 of our country. Chicago was started by a Haitian. We owe Haiti. And we must repay them. Now is the right time to do so. Call on all your elected officials and let them know
that they must stand up with the Haitian people. Thank you. On a que grand pile gros leader qui était présent puisque l'actualité a vraiment son véritable catastrophe. Le fait que vraiment ordonné gouvernement administration sur plan pour camper TPS aux Haïtiens et c'est la Cour suprême. Maintenant nous avons une ligne côtière qui est là, l'une qui aujourd'hui a une responsabilité devant la communauté puisque l'une c'est candidat pour ce vote qui va faire l'histoire la première fois en Haïtien américaine candidat pour ce vote. L'une côtière ça qui explique présence là. Bon, aujourd'hui comme moi-même c'est un candidat audi pour School Board Member District 1 et encore moi-même c'est un professeur le soir qui veut dire ça lui-même lui vraiment frappé comme un professeur parce que nous déjà avons un problème dans la communauté en éducation, nous gagnons un pile monde que nous perdons, un pile petit monde, un pile parents sont obligés de déplacer, ça vient faire enrollment qui dans ce school là est vraiment bas en pile. Et encore tout c'est un professeur le soir mais qui veut dire même élèves le soir ils peuvent sortir qui veut dire enrollment là li bas ni dans matin ni dans la soirée. So, c'est un problème que nous gagnons vraiment qu'on a là, nous pas perdu plus d'élèves. Et c'est pas seulement élèves, ils frappent ni parents, ils frappent élèves, ils frappent professeurs parce que si pas d'élèves, professeur pas de travail. Ce qui veut dire c'est un problème que nous gagnons tout alentour comment nous camper parce que pas de travail, pas de l'école. Qui vraiment a bien élèves parce que en pile l'école, en pile building déjà fermé. So nous pas perdu plus élèves, nous pas perdu plus parents. So tous parents ont sorti pour aller de l'autre côté pour chercher comment pour capable vivre, pour capable provide pour tête yo. So c'est un vraiment et bagage qui arrive là qui frappe tout le monde. So c'est pas un seul bagage comme si c'est haïtien qui peut aller mais il frappe tout côté parce que nous perdu élèves, nous perdu parents et tout nous pour nous capables de perdre professeurs parce que pas bien assez élèves et encore tout on a perdu toute l'école parce que toute l'école a fermé. Maintenant nous connaissons que les Haïtiens, les Américains, donc qui sont là, qui message pour la communauté, l'autre communauté, dans le sens que comment on peut supporter la communauté haïtienne qui est frappée par décision ça. Bon, we asking all members, everybody, because this is not only affect the Haitians. Some people have big businesses. They need people to work, and if most people that work now, they are the TPS holders. So if they're not here, who's going to work for you? You know, who's going to help? So we need everybody to put hands together and help the Haitian community to stay and put because we need everybody's help. Thank you so much. Thank you, thank you. Madame, messieurs, nous toujours sur la même place là, donc dans 62 ans, et bien nous allons parler avec le meilleur de notre ami, Dr. Alix Desulmé. Et meilleur, et bon, on est sur un mauvais moment, puisque bagage ça tout le temps, toujours à parler de lui-même, toujours à parler avec moi-même personnellement. Donc, à quel sentiment, donc, justement, Merci un peu, les maps saluer BPX et réseau et tout auditeur, auditrice qui a regardé nous connaissons matin, journée jeudi, jour après Supreme Court, qui est le plus gros court qui gagne dans les États-Unis, prend une décision contre la communauté noire et côté communauté syrienne, côté qui est demandé pour 350 000 Haïtiens et 6 100 Syriens qui étaient payés. Et d'après l'information nous joignent, l'autre semaine, 1er juillet, qui bagaille la prendre effet. Ça c'est pas seulement une news que nous pas expecté. Nous te connaissons bagaille la dans côte, nous te connaissons ça arrivé à arriver, mais nous pas comprendre. D'accord dit en pile hope que Supreme Court Justice te prend une autre décision qui en gens humain, qui juste et qui parlait de dignité humanité. Nous n'est pas ça qu'a fait, son bagage partisan qu'a fait là, c'est bagage républicain versus démocrate et même qu'on est journée jeudi nous ouais qui ça qui administration Trump là, administration ça pas veut ouais nous ouais grand pile monde nous connaît les élections qui t'a dit pour voter pour Trump pour l'argent pour ceci pour cela mais mini kounia là c'est nous mêmes qui dans chose communauté pas nous et nous en solidarité avec frères action
bataille là nous pas tellement qu'à dire qu'il y a une bataille encore peut-être là sous dossier ça. On a toujours aimé dans bataille pour une bataille pour droit tout le monde, pour dignité tout immigrant. Moi-même tête comme un immigrant qui est venu ici à l'âge de 7 ans, qui arrivait journée jeudi à des amis, des familles qui sont affectées par la décision hier. Maintenant, vous dites bataille là, c'est une bataille qui est difficile, c'est une bataille finale liée. Mais je dis, qui ça qui a fait, parce que nous connaissons dans l'élection militaire, est-ce que vous avez espoir, parce que nous connaissons une pétition en après là, est-ce que ça a toujours des mises, est-ce que le cap a un espoir? Non, nous ne pouvons pas pour nous bailler rien. Et ça fait ça me parler ensemble avec la presse, peut-être un pile frère, dans la communauté, nous aurions nous bailler menti, nous qu'a dit. Et moi-même, vous connaissez un monde qui n'est pas qu'à bailler menti. La situation nous avons aujourd'hui est une situation qui est grave. Peut-être le président, c'est lui-même. On nous dit la chambre passée, quelqu'un a passé, représentatif Ayanna Presley est passé. Il a introduit lui dans le Sénat. On nous dit le passé. Ok. Tout le monde a dit content. Mais c'est le président Kouriiii de ça. Que si que tu as un changement dans la tête président, dans le mind, pour changer cette décision, mais décision TPS là, unfortunately, c'est le président seulement qui a fait décision ça. Et nous, même bagaille légal dans le pays, ça a passé. Là, c'est quoi que c'est executive branch là qui a bail, judicial branch là, direction. So, pas dit nous avons l'autre bagaille nous avons bataille, mais sous dossier 350 000 là, c'est Supreme Court la dernière décision finale là, qui si vous te voulez, vous avez dit non, you have extend, permission de travail pour TPS à extend, mais unfortunately, sur le dossier 350 là, avec dossier syrien, il y a l'autre nation qui vient TPS, c'est sous deux nations, ça sous Supreme Court prend décision hier. Merci Mire. Merci. Voilà Sony, donc c'était Mire par nous. Dr. Alix Desulmé, bagala un petit gens grave, nous allons parler avec un dernier monde. Même temps des décisions, parce qu'on connaît de temps en temps la bataille pour gagner espoir pour gagner que la bataille n'a pas enlevé, que la bataille jusqu'à ce que la bataille n'a pas tombé bien dans son propre décision, mais ça va bien dire bataille n'a pas toujours appris pour annoncer dans plan action, pas seulement parler, mais là je vais annoncer ça, pour camper avec la communauté, pour camper dans solidarité, avec Haïtien, avec Syrie, avec tous les immigrants qui tombent en bas, mauvaise loi qui affecte les communautés immigrants. Comme candidat pour député, nous connaissons, nous avons un député qui est républicain, qui fait loi dans Talassi, qui compte immigrants, qui compte Haïtien pareil. Après ça, nous avons l'autre monde qui est député, qui toujours a fait loi, toujours bagaille avec les républicains, qui fait injustice ça, non, côté famille immigrants. Donc nous besoin de make sure que comme candidat qui nous a bien représenté le peuple là, pour nous camper avec le peuple là, dans n'importe quelle situation, n'importe qui dans la chambre là, nous a dit que c'est pour nous respecter nous avons droit d'être là, nous avons là jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans le pays d'Haïti qui fait nous casser en sécurité. Maintenant, dis-nous, est-ce que la pétition Ayanna Presley fait aujourd'hui la carte de solution avec TPS? Moi, prier chaque jour, moi, prier que la pétition a passé dans cette là, nous avons un résultat qui tombe. On est Ayanna Presley, c'est une championne dans l'affaire immigration là, nous-mêmes là, nous étions pour pousser l'agenda là, mais ce n'est pas seulement pour nous être tant. Ça m'a dit, c'est pour nous aider tous les sénateurs, c'est pour nous aider tout le monde congrès, c'est pour nous aider tout le monde que nous avons aidé, pour nous faire connaître que ça c'est un bagage qui est vraiment important. Nous tendez un monde qui a une pièce qui là, qui parle là-haut, qui parle, il dit si tu as tourné en Haïti, qui ça t'a joué,
bien-être, il t'a joué l'amour. Ok? En plus, ça, c'est un bagage qui est vraiment important. En plus, nous avons espoir dans la pétition, ça, mais c'est pour nous mettre tête ensemble. Pas juste garder pour ce qu'on fait ça. Pas juste venir pour photo pour venir parler seulement. Non, mais en action, écrit en lait. Mais pasteur, ils viennent ensemble pour nous cabrouiller, en lait bail, tout le monde qui est responsable, ça, car si vous êtes si vous êtes tout le monde, si vous êtes toute communauté leader qui a mis pour nous dans la bataille, ça, vraiment important. Sony, nous avons Samsung Samsung, c'est vraiment une haïtienne américaine qui est meilleure. Donc, dans Florida, nous avons toujours présent dans un paquet d'activités. Je apprécié et meilleur ça en pile. Mais dis-nous, ça explique présent sous là. Bon, présence là, c'est pour venir jouer avec les communautés pour m'exprimer qui satisfaction, le comportement et qui gens nous-mêmes pour l'apprendre comme immigrants. Lorsque on a parlé aux États-Unis, on a célébré le 260e l'indépendance du pays qui bâtit sur une fondation sur liberté, justice pour tous. Donc, et son pays qui bâtit sur le grand. Donc, moi, je me sens que son bail est triste que l'administration ça est dans la décision pour attaquer le principe alors que le pays ici, si vous regardez l'histoire parlant de ça qu'il y a donc si ça arrive pour suprême qui a pris toute décision ça et que rien par contre fait encore donc là donc quatre blanches pour tout haïtien en particulier que c'est pas essentiellement mais la parole est tout sur tout côté donc il faut que nous campions en masse que nous commençons pour nous capables et combattre ça et espérer que capable de travailler et congrès capable de penser sur lui travailler avec même si la travail peut faire que ça va faire ouvert pour créer un chemin pour nous parce que nous avons contribué à ici particulièrement les taxes et des pays en développé. On connaît ce bagage qui fait affecter l'hôpital, l'hôpital, et hôtel, restaurant, et industrie, économie définitivement. Mais ça crée dans ce qui va séparer les familles. Imaginez que nous avons pris dans combien de temps, on est des temps, et depuis nous avons discuté. Moi-même qui est passé dans le cap comme ça, grâce à Dieu, pour permettre de garder l'économie jusqu'à présent. Haïtiens, immigrants généralement, c'est nous qui pour travail et pour payer, pour contribuer, pour permettre le pays à développer. Donc, la façon que prendre, c'est Haïtiens qui nous non, c'est pas vrai, c'est nous qui avons contribué. Donc, nous demandons spécialement des congrès pour aider Haïtiens établir, créer pour très bien. Et meilleur Samsung, nous connaissons que tu as une pétition 14 à Ayana Presley qui passe déjà dans cette législative là au niveau chambre de députés. Maintenant, qui déjà introduit dans le Sénat. Donc, on nous a dit qu'il passe dans le Sénat. Donc, est-ce qu'il y a un espoir? Bon, toujours bon d'espoir. Ça va dépendre des gens qui passent. Moi, pour moi, je ne pas capable de ça, mais toujours bon espoir. C'est ça, c'est d'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est vraiment meilleur et Samsung Bajolet qui c'est vraiment très très connecté à la communauté. Des fois, je pense que c'est meilleur Miami. C'est 9 Florida, mais il est très connecté avec nous. Donc Sony, c'est ton plaisir. BPX TV Réseau, disponible partout et sur vos réseaux préférés.
BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde.